Tijere kuti monire Malawi watandala muli mweuli mwachoma bwanji mwasula bwanji muli bwanji tuzindire uli tuzoelere uli mwadokera tani mwasaliwa boma latu la kunja kwa dziko lino kumene kuli Malawi ambiri ku diaspora tupatse nimoni kumeneko nzira zonse sinemukankhola kumeneko ife Muvi Wachilungamo nthawi zonse timabwera chobwerera pano choti tisamakuyiwalitsani musamayiwalanso komanso tisamayiwala kuti kiyi wamkulu woti dziko lathu litembenuke lisinthe kiyi wake lili mmodzi yekha kusintha kaganizidwe kusintha machitidwe a zinthu kusintha mmene zinthu timazionera pa Chingerezi paita kuti mindset change mpokhapo amene tingasinthire anthu ambiri amafunsa kuti mindset change nchiyani mindset change iponena kuti yang'ane mwana akabadwa amakhala m'manja mwa amache ndiye madzafika nthawi yoti tsopano akhoza kusintha osakhala m'manja mwa amake amakhala pansi akachoka apo ayambe kukwawa akachoka apo ayambe mindset change manager nchimodzimodzinso dziko lathu litakhala tikuyendetsa dzikoli azimayi kumativinira kumatipatsa mphatso kumatidikulira kumakapembedza kumalandira ndalama kumachita katangale imeneyo china chikhalidwe chakumbuyo koma mindset change kubwera kudzaluza kuti asiyani zimenezi mupangiza tsopano mmene mwana akhalira kuti amakwawa tsopano akudzuka amayedzuka tsopano akuyenda ndi mmenenso moyo wa munthu uyenera kukhalira ndi mmene dziko limayenera kukhalira ndiye ife ndi anu ake a mindset change chifukwa chake ambiri munanena kuti yayi kuti mwagayira anzanu zero zimenezo sakakwanitsa ndiye ndivomereze kuti zoonadi amanena kuti chimene wapanga iwe kuti achipanga wina sachipanga amene wachipangira iwe ndiye ife mindset change ndi athu tinayipanga tokha tikudziwa kasinthidwe kache kuti tingachite bwanji anzathu amene akoperere mudzaona kuti amayankhula izi kukachita zina ayankhoza mindset change pano akangochoka pamene kuita kuseriko zonzija zakale zija Amalawi ife Muvi tidzakhala nanube kuthandizana kuti tichotsane ndipo mindset change si anthu okha otsatira Muvi Wachilungamo Malawi aliyense asinthe kaganizidwe Malawi aliyense asinthe machitidwe a zinthu Malawi aliyense asinthe mmene muzinthu amazionera ndiye kandi makomo majedwe tisinthe abwera mindset change umaganiza lero linde tikudya nanga mawa mabanjawa akhalenso osintha kaganizidwe tinyana ngati nyumba muno ana alipo 5 tisinthe chifukwa dziko latembenuka zakudya zivuta anawo adzikhala awiri atatu akwana mindset change imene boma nalo liziganiza kuti koma mbiri yathu boma lapita lija inaliona kuti kukatangala boma lina lija anachotsa 20 billion boma ili katangale ifenso tikhale mukatangale momwemo mindset change imene Malawi lero li pa lachisanu pa 20 Oktoba chaka cha 2023 chaka chikupita kumapeto tsopano kumawandikira kumene kuti atenthe tsopano anthu tipite pa ground tidzakupatsani pamkono kuti tiyankhule kuti kodi 2025 amene mukamusankhe akakhale wotani ndiye nthawi kuthamanga ndithu lero lobwetsani mutu wankhani kuti kodi Malawi amene mbado wa lero Malawi amene tikumfuna ndi wotani mbado wathu wa lero Malawi amene tikumfuna tonse ndi wamtundu wanji ndiye mutu wankhani wali ndiye tiyambe motere mbado wa lero ukufunika atsogoleri timati ajakapu kaya odzuka ufunika atsogoleri odzuka chifukwa anthu anzika zonse ndi mbado nawonso unadzuka ndiye sitingatenge kuti mukhale atsogoleri aogona kapena atsogoleri osafuna kusintha pamene mbado unatembenuka sijanzeru pafunika mbado otembenuka khalenso ndi atsogoleri otembenuka zimene Amalawi tiyene kuziyang'ana mozama ngati mbado watembenuka machitidwe maonedwe ndi maganizidwe atsogoleri athunso amene tingawasankhe akhale mpaipi yake yomweyo yosintha kuganizidwe kusintha machitidwe a zinthu ndi kusintha mmene timazionera zinthu tidziwe izi Amalawi amene alipo 1964 amene alipo 1994 ndiye ena onse amene abadwa kuchoka 1994 kufika tsiku la lero tikhale anthu oonetsetsa ochangamuka komanso amasomphenya komanso umayang'anitsitsa zinthu zikamachitika
chifukwa m'bado uno wadziperekeratu kuti ndi m'bado osinthika, si m'bado wa 1964, si m'bado wa 1994. chifukwa tsopano chatipangitsa kuti titseguke maso ndi mautsogoleri amene apita zimene atichita mdzikomo. Amalawi sizotheka kuti boma lilonse lingabwere umadzamva katangale ndi mfuti ya mtundu wanji kuti singathe kuphwanyidwa kapena kuthyoledwa. Pamenepo pafika mindset change. Lero ife Muvi Wachilungamo tiyamika kwambiri ufulu timati democracy mdziko mwathu muno udabweradi ndithu ndi maziko onse. Chifukwa dziko lathu lino sitimayang'ana kuti mphamvu ndi ana, sitimati mphamvu ndi zathu. N'chifukwa chake kuchoka kwa kamuzibanda tayika atsogoleri 5 osiyanasiyana azipani zosiyanasiyana. Pamene paja ifeyo ndi democracy ndiyeni, ndipo ngati kuli nzathu mwa msadiki muno ndiye Zambia. Kwa Zambianso mazambia ndi oganiza mwatsopano asintha atsogoleri 7 chipani ichi. Democracy ku Malawi ndi ku Zambia ndiye kugwira ntchito. Maiko ena ngati ku Zimbabwe, ku Mozambique, ku Botswana, ku South Africa kulibe democracy. Uko ndi pakamapoka wa lipstick democracy wacho. Koma ku Malawi kwathu kuno democracy alipo, fa Malawi ife tikafuna kusankha timasankhana. Ndipo aboma kanga chipani alibe mphamvu khatata ayese kuti abe ife timadzadzo vote yathu ife tikuidzwera kayiponya uko ndiye inu mukuita minuzo bwanji. Mbule lathu yamba lero kuti mdziko lathu lino la Malawi m'bado uno ukhale m'bado woyamba ndi omaliza kuphika Malawi watsopano ku mibado yonse imene kubwera kutsogolo. Ndi Malawi mumvetsetse kuti muwapeza ina kuti ife tikufuna kuyang'ana masomphenya a 2063 ndiye tikhale pansi tonse kuti 2063 nzaka zingati kuti tikafikeko. Tipeza kuti zaka 41 kapena 42 chifukwa 2023 ningoti 40 zaka 40 ino 2023 iyo 2063 zaka 40 kubadwa munthu akula akwatira abalana amwalira tisanafike iko. Pamenepo tizikhala anthu aja pachingereza amati vigilant. Mvetsetsa kuti akuti chana tsogoletu 2063 tidzayione kapena tisadzayione. Ndizona kapena zabodza. Chachidzukire zabodza chifukwa simunganeyo tiphika nsima lero koma tidzadya kanyamawa nanga lero. Pamenepo ndimafuna Malawi tipamvetse kuti ndi vuto angati dziko kuti ena akumatha kupanga masomphenya a mwanionera paja atsinzina ntole. Koma kumuvi kuno tikuti tiye tikazikitsa maziko oti mumoyo mwathumu tikali moyo tione masomphenya amenanji kuti ngati takwanitsa tidzadzigwira ndi makono kuti tidakwanitsa, ngati talephera tidzani kuti talephera koma tifoti ambirenso kapena ayi ena atenge apitirize. Chifukwa wanzeru mdziko muno si munthu mmodzi, kuli anthu anzeru aukadaulo pamwamba kwambiri chabe abisika ambiri wamaona dzibwana zazimachiteka kundale mbava umachiteka kundale kubwa umachiteka kundale amati ayi tisinga kalowe nawo mudzithaphwa ngati zimenezo. Koma alipo anthuwo ndithu. Ndipo Muvi Wachilungamo udzakafukula onsewo kwavumbulutsa kuti tiyendetse boma mosinthaganizidwa. Ndayankha mabuleti pamenepo awiri ndipite buleti yachitatu. Kumalawi kwathu tikamene kuti democracy kulibe chipani chimene chili cha mphamvu choti chikhoza kutembenuza kugwetsa kapena kumenya khofi matipati democracy kumugwetsa kulibe. Malawi Congress Party, UDF, DPP, People's Party, UTM ndi zipani zina zilibe mphamvu. Fa Malawi vikafuna kusankha silimangana chipani chimene chili mphamvu timanena kuti amene akutipatsa masomphenya ndani amene. Ndi democracy kwathu kuno ndi apa mwamba tsopano zodabwitsa zoti chifukwa ndi dziko sili kukwera. Chifukwa cha dziko sili kukwera chifukwa timasintha atsogoleri. Ndi atsogoleri asintha 6. Ngati tasiyana ndi Zambia tasiyana ndi atsogoleri mmodzi. Koma anzathuwo apita patali kwambiri. Chifukwa chakati chani ife dziko lathu lino sili kupita patali. Kaganisidwa. Anzathu aku Zambia adayamba aganiza kuti tikonze dzikoli tisasunge zisisi, kuti tikonze dzikoli tisamabisa zinthu, kuti tikonze dzikoli tisamaba. Ena ayino amene mmamvera wireless ya Zambia, President Chilema akumwika pa TikTok akuyankhula kuti meya agule galimoto VX yachiyani.
ndalama za mazambians muzione ngamotero pancho sogolo galimoto baki ikukwane nkumanena kuti ine ntanguloba mpano anathamanga mapiyesa ali musaini apo pana tugula galimoto yanu 1.8 million kwa America ndi anafunsa kuti a president apitaja magalimoto amagwesa chito kulibe ali alipo aonongeka ali kuliba ndigwise chito amenewo atsogolera amaindisi change nchifukwa Zambia yomwe timayinyoza tonsefe lero Zambia ndi number 1 musadiki muno pakumphamvu ya ndalama kungoposera pang'ono ndi Botswana atsogolera ake omwewo koma osintha kaganizidwa anziko mmenemo kumalawi kwathu kuno tiwenaso kusintha kaganizidwe democracy ndimene ndipo timasankha amene tikufuna koma tsopano ulendo uno tiyang'anitsitse tisapusitsidwe ndi nkhope tisapusitsidwe ndi ndalama tisapusitsidwe ndi maphunziro tisapusitsidwe ndi ukadaulo kuyankhula kapena kutchakuka mkamwa tiyang'ani mozama kuti uyu akhoza kutipatsira masomphenya oti tiaona mmoyo mwathu muno. Bullet number 4 ningoti tipite ku 5 pachifukwa ichi democracy yathu ndi odala dziko chifukwa chimene munthu amuzika amachifuna chimene chimachitika akati abe pang'ono ndi nzika fati madzuka kuti ayi mwatibera vote sitilola nkukenda kusewa mpaka boma alikugwa democracy yathu ndio nindalitso pamene democracy yathu nindalitso ndikupemphera Malawi ndikumemeni kuti titenge mwayi umene democracy yathu nindalitso ndiye tikhonzeso itike ponzeru pa dalitso umenewo kuti pofuna kuyika anthu tidzika amene enini amene tikuwafuna enini amene tikuona kuti akhoza kuzitembenuza zinthuzi mdziko muno imeneyo ndiye chinthu chofunikira potero. Bullet number 6 chipani chathu cha Muvi Wachilungamo lero chifuna chikumemezera anthu 20 million mokuchallenge ani kuti Malawi ndiye democracy imene itu ndipo yosaponderezedwa yosaphinjidwa ngati mmene akuchitira anzathu ku Zimbabwe ayi democracy chaiyo chikutifuna bwanji kuyang'ana pakati pa thupa mtsogoleri kuti adzatipulumutse zikutilephereka pati nthawi ino achinyamata tonse amene tili 60% ya dzikoli chifukwa dziko lathu li mwanthu 100 aliwo 60 ndi achinyamata soka zile voti yathu ife achinyamata ndiye tsogolo lathu la mawu tsogolo limenelo tingalipange titamanga chimodzi ngati mavu titamanga chimodzi ngati njuchi kuti tiyeni tikakhazikitsa otere kuti Malawi wathuyu timuone akusintha mmoyo mwathu. Bullet number 7 ndiye tubwera kufunso munthu wakhani uja kodi Malawi amene mbado walero akumfuna ndi Malawi wotani ndakupatsani mfundo zonse chapter 10 zimene zikufotokoza kuti Malawi afuna ndingoti 11 choyambirira Malawi akufuna Malawi osowa opanda katangana number 1. Number 2 mbado uno kufuna dziko loyanjana ngakhale timayankhula lilime osiyana koma lifuna dziko loyanjana limodzi. Chachitatu mbado uno ukufuna Malawi otukuka amene adziwandikana ndi Rwanda, South Africa, Mozambique nkali Tanzania. Malawi amene akumfuna mbado uno ndi amene osadoli tikuona lero iyo oti misewu mikukuluzi president akamayende dzimagalimoto zo 40 ambulance bomb sanga pite nkubwera osadwala chitetezo choke cha mtundu wanji kungononga mafuta misewunso mulibe. Ndiye ndikanakondwa ine kuti mmoma nathu number 7 tikangolowa ife tidzafuna azimayi ndi azibambo adziyenda dziko lapansi akaone mmene anzawo uchitira kuti akabwera adzachite zomwezo kwathu chifukwa maphunziro si sukulu yani si mkalasi moka komanso kuyenda zimene nafe taphunzira kwambiri pakuyenda osati kulowa mkalasi. Chachitatu Muvi Wachilungamo ndi ma revolutionary onse amene tili ndi mphepo ya mkundo ofuna kusintha Malawi amene tikufuna ngoti tisakhale ngati Rwanda, tisakhale ngati Mozambique, South Africa, ngati Tanzania. Ife tikufuna ningodutsira mpaka ku Qatar chifukwa tikuti Qatar idali mchenga ukazaka 40 zapita koma anzathu antemeza mchenga uja lero ndi site masawero mipikisano ya dziko lapansi machitikira mchenga mwawo mufale si mchengaso ya lero ndi site dziko lotukuka kwambiri akamati GDP yawo kuti 243 billion kwathu kuno silingachule zimenezo awo maloto chabe koma dziko lilonse kuzofika pamene paja. Number 4
pomwepo tikuyankhula chifukwa nzotheka palibe tinamize kuti zosatheka ndipo wina sakunamiza tino kuti ayawa kungo yankhula madzera mfuno iya zonse tikuzana madziko apasizi anapanga ni mulungu polenga nengolenga chipululu koma munthu anakhala pasi kutitembenuza dziko lupanga masitauni masite chuma nkumayenda bwino chifukwa tikamanama kuti dziko lathu losauka chifukwa mulungu anali ndimamva anthu ena kunena kuti amene Satana munoma anaenda pasi dziko lathu lisotembereredwa dziko lathu lisotembereredwa otembereredwa ndi atsogoleri athu ndiwo amene timapatsa mphamvu ndi otembereredwa alibe diso lotangatembenuza dziko lathuli ningokutsinani khutu nthaka yathuyi kulima mbatata kulima mapira kulima nzimbe mpunga umene ndikupita pasika kukayerekeza nza ku Zambia ku Mozambiki ku Zimbabwe ndi ku South Africa zathu zikathamanga pa malondo kwambiri chifukwa zonunkhira bwino zodyeka zakudya ndithu zokoma funso loti chifukwa chani siti kutengapo mpata pamene kuti nthawi yakwana atiuzana kuti South Africa imaletsa zinthu zakuti koma misonkhano ya SADC amapita makasaina ma protocol kumisonkhano yako yako mesa amapita ukasaina kuti katundu tizigawana free movement of goods tsopano akati South Africa kwanize bwango safuso kuti ngati usani yanjizi Malawi nthawi yopusa yatha nthawi yochita zachibwana yatha. Number 5, Malawi kufuna dziko loti chaka chilichonse Malawi lidziphika magetsi atsopano 1000 megawatts chaka chilichonse chifukwa mtundu wathu wakula kwambiri lero leti 20 million ndiye magetsi 500 megawatts sakukwanira akukhala kuti magetsi achipinda chimodzi pa dziko la Malawi koma magetsi oti ndi kuti akwanitsa zipinda zonse za dziko la Malawi zigawo zonse tiwene tidziphika magetsi 1000 megawatts chaka chilichonse koma kuti zitheke pakhale mtsogoleri okana katangana pakhale mtsogoleri wa dzitho kuti akabwera omwandikira kuti nadzakuchotsa ka 5000 apa natere kumuza kuti kubaula kukamaula koso kamanga ni chena tichita lendelende kuti akadzatuluka asadzalekeze kukuswa atsogoleri kukuswera atsogoleri. Number 6, Malawi wathu akwenera kuvula chikhungu ngati njoka amene amachiotsa chikhungu chake chakale kuvala chikhungu chatsopano potani zambiri zimene zimaononga ndalama tisakuganiza kuzichotsa makamaka mtsogoleri wa dziko akupita kukatsegulira china chake ndiye kuti region imene chigawo chimene chonse akhamangira kumene kuli iye akangotsegulira kapena akayika mwala tonsefe momwe tikanagwira ntchito kuti zimene akatsegulira zija ndalama zake zituluke kuti zimene ziyende timakamperekeza ndiye zopwereketsa moyo lero nzoti zipani zonse za mbuyomo ndi za lero zimatengerana lero achakwera ndi boma la tonse podziwa kuti Amalawi akwira ndiye kukuonongera ndalama ma 5000 ma 15000 100,000 kupanga haya magalimoto atenge anthu apite nawo kusonkhana aduka kuti pa TV adzioneka ngati ali ndi anthu mutalanye nthawi timayidziwa DPP dzana lija ikupanga zimenezo lero inobweza zomwezo kusowa kwa mindset change dziko lino ife Muvi Wachilungamo tikabwera mboma ngati mungativotere president akupita kukatsegula china chache akachitsegule chitatha kumwala wa maziko nduna kapena principal secretary wa minister nduna umenewo akayike iye ndiponso mboma life president ayendetse zimagalimoto tambiri kukangotsegula office nduna akugwira ntchito yanji DC omene akugwira ntchito yanji mtsogoleri wa ntchito ndi ambulera sikuti Yesu adzipanga nawo zing'ono izi chifukwa iye pamene wayimapo pamakhala zochuluka ndi kuti ndalama zimaonongeka. Takuganizani magalimoto taganizani asilikali paliponse pangadutse mtsogoleri ndiye kuti pamene pali kuonongeka kwa ndalama zambiri ndiye maulendo otsegulira ndi oyika maziko siwoyenera kuti president apiteko pofuna kuti tiseve ndalama titeteze ndalama tigwiritse ntchito pa china chofunika kwambiri. Ndiye Malawi akufuna dziko number 6 afuna dziko lina kuti
lidzachotse chikhungu chonena kuti ndi dziko losaukitsitsa chidzachoke, ndi dziko lopempha chidzachoke, ndi dziko lonyasa chidzachoke, lidzakhale dziko tsopano loti liyamba kuona tsogolo lagwira nsewu. Number 7, Malawi m'bado wa lero uyu tikufuna andale athu onse ndogwira ntchito mboma tidziafunsa kuti ndalama mmene mukulandikamo magalimoto mukugulawa ndi ana anu ndi apongozi anu ndi zidzukulu zanu sala yake yomwe zina zomukuzitenga kuti ali pampando pompo osati atachoka ali pompo akapeza kuti walakwa ndiye kwanchita impeach tsopano khoti kane kuti awasakwena kukatsogola achoke. Boma limene likubwera ndi limenelo kudzera ku Muvi ku ngati kuli kuti silingakhale Muvi uno koma Malawi tiyang'ane zimenezo kuti mtsogoleri amene tikumfunadi adzikhala kuti afunsira mafunso chifukwa iye sala yake mwina 10 million kwacha kwamupeza kuti anache nawonso ali 10 million kwacha ndalama yake ya president ntchito yake yogwira president ndiye pakapita kwanu. Zimenezo ofuna zithe mdziko mwathu muno chifukwa nzokhazo zikuononga chomwe cha dziko. China azimayi kukayimba, azimayi akayimbe ndipiti tikutukula dziko pamene pachapete kungoononga nthawi. Chidziwe izi mzimayi ndi mkazi wa munthu amene munthu wache sangakonde kuti apite adzika kudikulira ni inu. Ndi ntchito yoti iye asamale banja kunyumba ndi ana koma asiye zake apite akavine. Nkumene konso mukakamizika kuti mumpatse ka 2000 kamene mukana kasunga kameneka nkuwalola amayi wakhale kunyumba kamene agwire ntchito mu office ndiye kuti ndalama imene mwasevayi ikanakagula mankhwala ikanakweza maphunziro ikanalima misewu ya mikukuluzi tikuonayi dziko nkumakwera. Mboma number 7 sikudzakhala chimpwirikiti cha zisangalalo chifukwa nthawi yomanganso Malawi mwatsopano pakaganizidwe katsopano. Number 8, m'bado wa lero kufuna Malawi dziko likhale dziko lopanda ngongole. Pamene ndikuyankhula pano Malawi ngongole athu ndayamba achagwera akunena kumene anali kukatsegula za yapi lero akunena kuti kukongola sibwino kumakongola akuti sibwino kumakongola koma iwo akongola 5 trillion pa nthawi yomwe akhala pampando zaka zitatu kuposa boma lililonse kumbuyo mwinanso kuposa boma lililonse litabwera kutsogoloko pakulibe boma lingatakongolesa 5 trillion. Ndi anena wakha kuti mukakongola zinthu cha kuti tifunse amadzudzula DPP anzathu aja kwa kongola ndalama kufunsa kuti mwachitanazo chani palibe nanga iwo achakwera 5 trillion akongola yamanga nsewu kuti yamanga hotela kuti yamanga college kuti osamona chitsotso chili maso mwanzako osamona chitsotso chili maso mwanzako kumayang'ana kuti kodi tsopano ndikuyankhula inezi sizi kundichitikira ndekha fokantosa chalanzako chotere yoyang'ane zitatu zikubwerera iwe mwini chonchaja kweta adzudzule kuti poyankhula akanangoti ife ndili mbali modzi anthu ononga chifukwa tabwerera modzi takongola 5 trillion ndiye 5 trillion yo nsewu ndumene tatutsa movutikira opita ukalonga. Osakometsa poyankhula munthu wandale ote kuyendetsa boma usadziyankhulire kumachita ngati bingo wa muthalika. Siyani ntchito za manja anga zindichitira umboni ndibe zondena zambiri koma ntchito yanga ya manja ichita umboni ndi atsogoleri amene tikufuna mdziko. Number 9. Number 8, m'bado uno ukufuna dziko loti wina aliyense wamugwira ntchito mboma kuyambira president, vice president, minister, nduna ndi abale awo onse kungokhudzidwa kuti amaba amenewo akakalowa kumaulako asabwereko. Dziko lathu lazolowera kuti andale atuluka apresident ena akadzabwera adzakhululukira kwa munthu wanaononga dziko. Tidziwe izi nkhondo siya dzipolopolo yokha zimene boma lachakwera likuchita maboma achita ambuyo mwachita kwafa anthu ambiri chifukwa choti zipatala mulibe mankhwala ndalama anabandi anthu andale kwabwera umboni wambiri chifukwa masukulu si ambiri mwina mumona kuphunzira pansi pa mtengo chifukwa cha ndalama anaba anthuwa kwamangula manyumba ku Dubai ku America. Kukufunika boma loti likadzabwera dzana kuti unyolo ngwaino anthu andale amene munaba. Boma number 7 kuchoka ku Muvi lidzachita zinthu zodabwitsa zoti dziko lidzakwiya koma kumapeto dzazinika kuti pamaono ngakandalama paja pamenepo chifukwa tidzakhala tsake chibo kumene kukwera ndalama. Number 9, Amalawi m'bado uno
akufuna dziko loti lidzakhale ndi government kadzakhale ndi boma loti andale onse amene akuba amene akuononga ndalama azidzapita ku jele ija yoti asakhale pansi koma macheni akamange m'manjamo ali tichita lendelende kuti mchitidwe uthe chifukwa sungasiye chinthu usanamve kwawo pakhale kumva kwawo ndi musiye dziko la China, dziko la Hong Kong, dziko la Malaysia, dziko la inaso kala kutuku adasiya atangonena kuti aliyense amene adziba ndalama za msonkho aphedwa. Aliyense atangonena kuti anthu asakuseka ngati akuti aphedwa aphadi. Lero China maiko aku east uko ku Saudi Arabia kulibe katangale koma maiko awo sikutukuka kwake kwathu uno katangale ndiye wakhanga chikhalidwe ali mulichero ali mdengu ali mthumba ali mboma ali patembulo dziko lubwera mbuyo amene akusangala mdziko lino ndiye okuba fankhale misawinga nyase bwanje agula mangali moti ena akaonongeka ndalama zakuba boma namba 7 udzatseka zimenezo mose kwangana nkhope. Number 10. Dziko lathu lino mbado uno ukufuna boma lona kuti Malawi adzakhala lona kuti moyo wa munthu udzifika chamba zaka 90 ali moyo. So pakali pano aijama life expectancy moyo uyembekezeka kuti ukafika zaka 46 basi wathewe tayari yosofika unyamwali foja njala ndi umphawi. Koma mukakhala kuti mwakhazikitsa zakudya zokwanira dziko loti kuyenda bwino anthu amakhala ndi moyo mpaka zaka chama 90 95 ukakhala ndi moyo mpaka 100 imene mwayigunda tufuna Malawi amene. Number 9. Mbado uno ufuna Malawi osasankhana zigawo osasankhana mitundu osasankhana osaolemberana ntchito pachibale komanso osasankha zitukuko kolowa. Fora president ndi amene ali apa ndi akwawo akhale ndi chitukuko. Ife tidzachitiratu tapangiratu maplani oti tikadzalo wayamba ife boma lathu lalikulu lidzapanga zakuti maboma ang'onoang'ono amene akubwera adzapanga zakuti fotubwetsa boma logawana mphamvu cholinga chitukuko chifike paliponse. Lero li ku Malawi ndali zimene tinazozi mukamona president apita kumakanjira ndi ndale lafuna mavoti nthawi zina imankhaso campaign tidzakupanganiza kuti avote akapita amangati nangoti akana makumene kuti musamvere osakapatsa koma mbali yakwawo ndezitukuko zikumathamanga. Bullet number 8 amaliza zifukwa zimene Malawi angakhalire watsopano zimene mbali uno kuyembekeza. Bullet number 8. Number 10. Mbano ukufuna Malawi kumene ukadaulo wa technology ukhale utukula dziko ukhale chida chotukulira dziko chisakhale chida chotukwanira anzache munthu chonyozera wina social media iyi mboma number 7 tidzayisefa ndipo wina kungotulutsa nkhani yake yoti ibe umboni adzakakha kumaula koma sudangu bwera nkumangiro kumfunsa kuti nkhani iyi mwayipeza pati tationetsana kumwe mwayipezako akangonetsa kuti anangolenga kuti afuna kuti amenyanitsa atukwane munthu adzapita kumaula chifuna Malawi wa discipline Malawi wa mambo. Bullet number 11. Mbado unofuna Malawi kumene katundu wa boma kuyambira zipatala masukulu makoleji manyumba adzakhale kwawo kokhalika osadokera mmene mukakhala tuli pakhwekwe kuti umwalire. Padziko lathu pa mdziko la Malawi lino tidzafuna nyumba zonse zimene anthu akumanga zikhale za umunthu za munthu. Someza kuti matownship ngati Ndilande, Chemusa, Bangwe, Chimamphunda, Chirobwe adzayenda konzedweso kachiwiri kuti anthu adzikhala ngati anthu osakhala ngati zirombo ya. Malawi mbado uno Malawi amene akufuna ndi amene chifukwa pakali pano imakhala likhweko la imfa mukapita ku chipatala cha Queens Kamuzu Central Hospital kuzuzu Hospital kuzomba General Hospital mukangolowa mmene mmadziwira kuti ndi khwekwe sini kutuluka. Anthu ambiri atamiyo yawo muzaka 30 nthawi yoyisira kwani kumifuti osowa chithandizo cha mankhwala kusowa zipangizo zopulumutsira moyo.
Wama number 7 ndikufunitsitsa kuti moyo umenewo udzachokeretu tibweretse kuti nzipatala mukhale chilichonse. Tisauke all president asandire masalale nduna asandire masalale ngati bola tikulandira zakudya ndio ndalama yathu yambiri pita kumene kuti nafe titadwala ana athu atadwala akhale mmene alili ana anthu onse tikandike chithandizo chofanana. Bullet number 12. Kodi dziko m'bado uno kuti Malawi tikumfuna atati nayo abwere m'bado uno utani unayenera utani. Number 1. M'bado uno uyenera kukhala oonetsetsa ochangamuka omvetsetsa makamaka anthu andale ndi zipani za ndale. Kumvetsetsa kuti kodi awa zimaonera angazipanga kodi awa sindale chabesi angofuna ngale mele kwa kapita pamene posulu kuyankhula anthu ene mutiyanganeso ife amuvivi ngati mutenuna tungofuna udale mera poti ngosauka kapena tungofuna kukhala anthu ene ake osativotera ya voterani anthu ona kuti ndithu amenewo adzatembenuza Malawi komanso mayang'ana m'maso kuti kodi aonera ali ndi mtima akuyankhula ndi ubongonzi kapena ungankho palilimepo poti apakapo lipstick zimenezo ndi udindo wa m'bado wa lero kuti Malawi atanena uja abwerere. Chachiwiri m'bado uno ufuna uvomereze pa chinthu chimodzi. Tisalole kuti andale adzitipatsa ndalama ijamati ma handouts. Fankhale malamulo azipani mdziko muno akukana kuti chipani chilichonse wandale asapereke ndalama kumpatsa munthu pofuna vote. Imene ija ndi tchimo ndi kuphwanya lamulo ayenera kupita ku court. Ndiye m'bado uno usapusitsidwe koma zimatheka fani chikhalidwe abwera nazo ndikuchenjezeni ndikupempha nonse landirani ma 2000 ewo landirani ma 15000 ewo pokavota kavoteni mwanzeru fasadza kufusa mune 215,000 yathu ijali kuti ayi mmene mwabvinira amene kunge chipade kumtiya akabweretsa matumba olandirani fani misonkho yanu akubera chifukwa sangatenga misonkho ya anthu aboma kupapatsa anthu kuti agule mavoti kuti iwo zayendere ayi landirani ndalama zanu idyani koma pokavota kavoteni mwanzeru. Number 3. M'bado uno uonetsetsa kuti andale amene alipo ndi amene tonse tikubwerafe tisakhala anthu akuba ufuna kuti tidzilowa mboma mokuba mmene akuchita maiko ena kudziko la tanena kati democracy yakuno ndiona adi yeniyeni siyabodza iya ndiye potero tikayesetsa kuti sitindi anthu osati adzagwiritsa ntchito Tipex adzaba ma idea anthu amene ofuna kwachotsa fani mtima oyipa wakuba tikhazikitsa anthu okhawa adzafuna kuti voti ikaponyedwe chifukwa munthu wafuna kutima kwace osati mokakamiza. Number 3. Number 4. M'bado uno ukufuna tinyamata onse kuti akalembetse kuvota kuti m'bado umenewu ukadzivotera okhaboma limene kulifuna kuti atengere kukenani mwenimweni osati uyu wa chipululu kenani mwenimweni kuti aliyesadzanira tafikani kapena ayi tikupitani fakumaona kuti dziko lupita kutsogolo. Number 5. Choti ndikupatseni ngati umboni mudziwa izi chifukwa cha democracy yathuyi tidadzasankha mtsogoleri wina amene akadati ayimekha chipani chache sitikanadziwa ubwino wakwambingwa muthalika chifukwa chipani chake cha amati unity party samawina chifukwa Malawi timanti asili kundziwa koma abakira atanitenga kuti inu kumona ngati munthu anabwera mkutana kutoleka ni ntchito zamanjanga zindichitire umboni ndiye Malawi wana zitukuko Malawi wana zodabwitsa dziko lathuli ndiye ndikuwuzeninso kuti asakulamiza ndale kuti amene osavotera amene ajayi ayi kungofukuka munthu wina ngati manafukira bingu dziko likutembenuka koma izi tikuzionazi palibe chingasinthe chifukwa anthu amenewa anakhodzokera mu chikhalidwe ichi adziviniridwa kokatsegula nsewu aviniridwe kumene kupita kutsagikala ilimeko kuti dziko lindirano inu kulimene ndisewu infant president nanga Malawi anakhala kumene kusafuna nsewu kukhale president woti kumene akupita akaende mpaka kavutike akamachoka kumene kane kuti kuno nsewu khale kuti Malawi aliyense amve kukoma dera lililonse mdziko muno. Bullet number 13. Monga chipani chatsopano
timafuna tidzudzule ndi kudzudzula boma la tonse chifukwa cholephera kubweretsa chitetezo kwa Malawi. Dziko lathu lino leroli aliyense Malawi akuyenda khala ndi mantha posadziwa kuti mawa kucha bwanji, ndani amati amuphe, akamayenda munsewu umayenda cheucheu kuti kodi ndikafika pamene ndikupitaku chifukwa uchifwamba wakula dziko la Malawi. Pa chifukwa icho tifuna tidzudzule boma la tonse kuti chitetezo mwachepetsa, chitetezo mwachitaya, tikufunse kuti mubweretse chitetezo chatsopano chifukwa chitetezo nchomwecho chimene chimamangitsa dziko kutukuka. Number 14, ngati chipani afenso tikufunsa kuti kukhale kafukufuku jamani commission of inquiry. Achinyamata athu oyimba akufa bwanji mdzikomo. Chikuchitika nchiyani kuti achinyamata athu oyimba dziko lathu lonse lino adzikokhalira kumwalira mosadziwika bwino, mungozi zosadziwika bwino, boma lichitepo kanthu lifufuze, liyikepo kafukufuku, titamva kuti achinyamata athu otisangalatsa mnyimbo akumwalira mosadziwika bwino potani. Boma likufunsira funso limene. Bullet number 7. Bullet number 15. Tikufunsanso boma lichifotokozere bwinobwino pa mphekesera zimene zikumveka kuti dziko lathu lino mwalo wa asilikali a dziko la Rwanda. Tikudabwa kuti palibe aliyense akuyankha. Boma palibe aliyense afuna kuyankhapo nkhani koma ikutuluka tsiku ndi tsiku ili mbwe paliponse kuti kwabwera asilikali a ku Rwanda. Zolinga zawo sitikudziwa, boma lili chete, ndiye ife amuvi kuti boma liyankhulepo pamenepa. Asilikali alipo ndi mdziko muno? Ngati kulibe ndiye ayankha kuti kulibe. Koma ngati alipo tidziwa akudzatani. Ngati kulo kaphunzitsa asilikali athu kunoko, ndiye tazambika liti kuti kaphunzire ku Rwanda. Chifukwa ife amene muphunzitsa mayiko ena, achina iye nikhama aphunzira ku asilikali kunoko. Tsopano zatani kuti kaphunzire ndi anthu aku Rwanda. Boma musanamize anthu, musapereke nkhawa ku dziko. Tufuna sweli mufotokoze dziko kuti lidziwe kuti kodi asilikali a ku Rwanda ngati ali munodi akuchita chiyani. Bullet number 16. Chitetezo cha dziko lilonse ndiye chofunika number 1 pa boma komanso ku dziko. Popanda chitetezo anthu amatha kuchita chimpwirikiti. Anthu amatha kuchita chimpwirikiti akagayika kuti chitetezo palibe. Bullet yomaliza. Tidzudzule asecretary a president Michael Zamba kuti iniyo makhanga tsopano kampani yolemba anthu antchito. Chifukwa Mungu anati inu pitani kwakuti, inu makakulembani kwakuti, inu akakulembani kwakuti. Kodi asecretary wa president mwayambani kulemba ntchito anthu inuyo. Zimene timati dziko loti lataya timing, boma loti lataya timing, sili kudziwa ndondomeko iliyonse malomaka mwalo amene muti kuti mukangolemeretsa nokha. Zimene ife tidakana m'madepartment. Kuti mtundu ndi chipani ichi chakhala chikutenga mtundu wawo okha makweza. Chifukwa ndapereka voti ambiri kumatipati. Lero mubweza sumozija kuti akholi Zamba mukutenga anthu ngakhale mmalo ngati mu asilikali tidamba general Nundu akuna kuti osamatuza kuti munkweze uyo kuno ndondomeko zathu. Dziko la Malawi sendene ndi ndondomeko za makalembero a ntchito. Chifukwa chani mai Zamba mukumangotenga abale anu kwaikapo. A president chakwera mumbaone pamenepa amati kamene kachita chubwi sikanaoloke. Ndiye mufufuzo musadzengereze ifo ife amuvi sitimangoyankhula. Timakhala tayang'ana kuti kodi izi kuchitika kapena iyayi. Malawi kumaliza ndimufuna ntsiko lombana weekend ino ikuyambika poyendapo kumayenda mosamala chifukwa lero uphanzake sitikudziwika, lero oti kwacha mawa kuja sitikudziwa. Ndiye kumayenda mosamala komanso mmakukamu tikhazikitse ma neighborhood watch, tikhazikitse ma police community police kwathandiza aboma chifukwa anthu athu asamafa mosadziwika bwino. Komanso tisamaberedwa mosadziwika bwino. Ndiye midzi mutonse tikhazikitse neighborhood watch kuti tiziteteza malimana athu ndi midzi athu kuti akuba asabwere asatiphere mtundu wathu. Ilo ndiye pempho lathu. Ziko mkwambiri mnali ndi Nyabantu Sandra Juma mukhala ntsiko lopambana. Ziko.
akanizidwe Muvi Wachilungamo wafika Isite Monile Marandala uli mweuli mwacho mabwanji moni tusindile uli tuswelele uli mwadokera tani moseliwa. In our 29th district in the diaspora, let me greet you all in all the languages that you speak over there. We wish you the best. Work hard and make sure that whatever we are making in these countries, we must bring it home. Develop our home. Make Malawi a place of difference because of what we are doing out there. Fellow citizens, today is Friday, the 20th of October 2023, and we have come with our topic. As usually we do, we give you bulletins. The topic of the day is what type of Malawi is the generation of today want? What type of Malawi is this generation looking for? This generation is looking for what type of a country that we need. That is our topic. This generation of Malawi requires and needs activated leadership as the generation is also active. While the generation is more active, we need activated leadership so that we work together, we do one thing. Malawians who were there in 1964 and Malawians who were there in 1994 and those born thereafter are more activated, vigilant and observant. That is what we must know. Things have changed. There is no stupid Malawian today. All of us are vigilant. All of us are very observant and serious about our country. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party do appreciate the type of democracy we practice in Malawi. We very much appreciate because this is a true democracy. It is only in Malawi where power to elect or choose a leader, such as the president, lies in the hands of citizens. It's only this country. It's only this country where people really vote for a leader they want. And if there's manipulation, citizens lie and say, no, that's not our vote. Our vote said this, so you cannot manipulate it. It's only the democracy of Malawi, other than other countries. Bullet number 1. In certain region, only 2 countries know the true meaning of multi-party democracy. It is Malawi and Zambia. Those are 2 countries that know the meaning of democracy. In Malawi or Zambia, citizens are very active people who really use democracy as it must be. In Malawi or Zambia, citizens, the army and the police are Democrats when it comes to free votes of the people. We are not like Zimbabwe. In Malawi, we are a special people who know and understand democracy. So are Zambians. That's why in our 2 countries, we elect people that we want. Not what the party wants, not what someone wants. Here in Malawi and Zambia, we have true and genuine democracy. Bullet number 2, other nations in SADC do practice lipstick democracy, case in point, Zimbabwe, Mozambique, and others. There is just a name, lipstick democracy. When you go to vote, they don't give you the one that you voted, they give you another one that you didn't vote. So that's not democracy, but in Malawi, thanks God, we chose the real and genuine democracy. Bullet number 3, in Malawi, there is no dominant political party that has absolute power to remain in power forever. If this was the case, Malawi Party could not test government after the Musband, to be precise. If our democracy was manipulated by politicians, MCP could never come back into the government. But in this country, we practice genuine and the totality of democracy. That's why we can vote anyone, and it's possible. Bullet number 4. This powerful democracy we enjoy in this country gives citizens of Malawi the power and liberty to choose or elect a good and the best leader that will develop and transform this country. This is the point of today. Just because we practice genuine democracy, total democracy, we have a right and liberty to choose who we want to be our president, to choose who we want to be our ruling party. That is advantage that we have as citizens. So we must appreciate and use it carefully and wisely. Bullet number 6. By this, MRP today challenged the 20 million people
to stand up now and started browsing, assessing, scrutinizing who among the political ideologies and beliefs can be in the government. That is our duty. We have 24 months to think, to assess, to scrutinize, analyze the leaders that are there, the political parties that are there, and those that are coming, including us. Assess us too. Then we have a right to choose. You have a right to choose. So 20 million people, it is your choice, nobody's. What you choose is what is going to be. Bullet number 7. Now, what type of Malawi is the generation of today want? This generation, we want what type of Malawi? There are 10 reasons. 1, Malawians want a Malawi without corruption. That is point number 1. We don't want corruption in this country. 2, Malawians want a country of unity in our diversity. Regardless that we have 4 regions, regardless that we have 13 tribes, but we need a united Malawi. One Malawi, one nation. That is our motto. Number 3, Malawi wants a developed nation catching up to Rwanda, South Africa, Mozambique, and Tanzania. We need development that will catch up with other countries. If it's us in Muvi Wachilungamo, we have gone beyond. We want Malawi to be Qatar by 2045. And it's going to happen only if you give us your vote. Number 4, in Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, all the revolutionaries, we are challenging the Lord that with our hands we will manage to develop this country to the level of Qatar by 2045. It's doable and positive. Now we say we are challenging the Lord, the one who created this world, because God created the wilderness. There were no cities when he created this world. He took the hands of those brilliant men and women to build what we see: Maputo, Johannesburg, Harare, Rwanda, Dar es Salaam, Dodoma, Nairobi. We too can do the same with our hands. That's why we say Malawi will be Qatar of Africa by 2045. Number 5, Malawians want this country to have 1,000 plus megawatts of electricity. We must have clean water to all its people so that we can do away with cholera and the other waterborne diseases. That's the Malawi we need. Number 6, Malawians want this country to remove the skin of the past as the poorest nation to be number 3 in the world and become an upper developed middle income country. Upper developed middle income country. It's possible. That's what the generation of today wants. Number 7, Malawians want politicians and government office bearers to be accountable and practice lifestyle audit, where politics and the government is taken as diamond or gold mine to become billionaires. That one must be removed. We don't want a politics whereby when you get into power, when you get to state house in the ministry, you become a billionaire. We want to do away with that. We want a government that is accountable and that lives on lifestyle audit. If you're getting 10 million kwacha, you should use your money, survive on that amount. If you're getting 5 million kwacha, survive on that. But if we see that you are now beyond, then we'll question you, how are you surviving to extra? Where do you get the money? If you don't explain, we are going to open Miguyu again. Muvi Wachilungamo is going to open Miguyu again specifically for people like you. It does not matter whether it is me or Muvi Wachilungamo members, they are going to Miguyu. Because we cannot continue stealing people's money. We cannot continue spoiling taxes of our citizens when they don't have anything, no roads, networks, no hospitals, no schools. We can't afford that. Number 8. Malawians want a country free of debt so that the next generation cannot be born chained or handcuffed because of the present and the past generations' negligence and extravagance. We want a country that is no debt. We don't want the generation that is coming to be born chained in debts. They should be paying our debts, not in this generation.
This generation wants to sort out its mess by ourselves. That's why Muvi Wachilungamo is coming, to solve this mess that we have created, so that when you're handing over this country to the next generation, it is debt-free, developed, and there, upper class. Number 9, Malawians want this country to have a government that will criminalize all politicians who steal or embezzle taxpayers' money, harshly, and they must be harshly jailed and sentenced to hard labor without remorse or parole. If you steal a citizen's money through taxes, whether we borrowed from out of country in the name of Malawi, you are going to be jailed, and you never get no remorse, and you'll never be paroled. Because today, politicians steal intentionally, because they know that the president coming, in order to get votes, he's going to pardon the prisoners. Not in the 7th government, not in this generation, not at all. And those of you that are stealing today, I want to warn you, better you lobby Malawians not to vote for us. But if they do, it's going to be the first history to see a former president, former minister, former member of parliament going to jail. And we are not going to regret about that. And no international committee will question us, because we are cleaning up the country. Number 10, Malawians want the country with citizens that are nutritiously healthy, so that life expectancy will grow from 46 to 90 years. Today, if you live 46 years, you are lucky. But life expectancy is at 46. Human beings must live. If animals can live longer, why not human beings? We need to give hope to our people by having enough food. Live comfortably with decent homes so that they can live longer. Number 11, Malawians want this country to do away with stupid things where servants are revered as masters when they don't deserve such status. If you are a servant, you are a servant. Don't behave as a pharaoh. Don't behave like Goliath. You are a servant of the people, behave as one. And if you don't know how to be a servant of the people, then vote for Muvi Wachilungamo. You will see what a servant is. 3 cars for the president, bucks, pickups, box body for ministers and principal secretaries. No VX, no Mercedes-Benz, no BMW, no Range Rover, no Lexus. Because you are a servant of the people and you must act as one. Bullet number 8. This generation wants a country without hunger and poverty. We want to deal with poverty and hunger because we've got all the ingredients that can do away with poverty, that can end hunger. In this way, this country must stop depending on rainwater for our food security. That is one way. If we want this country to be in food security, first thing, let us stop depending on rainwater from God. Let's create our own way of agriculture in this country. It's possible. We've got 5 lakes of clean water. Not oceans, salt water, but clean water. So we are able to do that. It's just a matter of mindset change and the type of leadership. Bullet number 9. Malawi of this generation want a country where nepotism, regionalism, tribalism, and favoritism are banned completely. We don't want to hear that the secretary to the president is now the employment agency. No. We want a country whereby each and every tribe feels a sense of belonging to the country. Bullet number 10. This generation wants the Malawi where technology must be a tool for development, not a tool to abuse. Currently, as we live here, social media and technology have just become as tools of destruction, because we use that just to lie. We use that just to create a story that is not true. But in the 7th Republic, and this generation wants technology to be a tool for development. Bullet number 11. This generation wants the Malawi where state facilities such as hospitals, schools, and homes are comfortable, not death traps. Because currently, if you go to Queen Elizabeth Hospital,
Zomba General Hospital, Lilongwe, Kamuseti Hospital, Nzuzu. Those are death traps. When you go there, you know that here, there's one option. I'm going to the grave. We want to remove that mentality by providing facilities, equipment that boosts life, not makes you want to lose life. It's not a death trap. It's where life should be secure. Bullet number 12. What is the generation going to do in order to make and see that Malawi is really seeing what we are saying? What are we supposed to do? Because we don't just say that we want Malawi to be like this without providing solutions. What should we do as a generation? Number one, this generation must be very vigilant to listen to all political competitors so that you can go to vote wisely in the next elections. That's bullet number one, enabling us to get what we need. Number two, this generation must agree to do one thing by declining to receive handouts. If handouts are there, receive them, but don't go and do what these people who are giving you that money wants you to do. If they tell you, here is 15,000, here are bags of maize and sugar, go and vote for us, receive it. But when you go inside the voting box, do it wisely. I want to thank the people of Zomba, people of Mangoji, because they have distinguished that they are not fools. They received a lot of money. Malawi spent a lot of money. And when the voters went, you voted for the opposite. Thank you. That's vigilantism. We need that. So that this type of life of handouts must stop. In addition to that, political parties today, particularly those in power, knowing that they have lost confidence of the people, they are using money, hiring trucks to bring people to wherever the president is going, so that we should think he's supported. What a self-disappointment, because there you are disappointing yourself. You're not fooling anyone, you're fooling yourself. It's your money, and you know you don't have followers, but you are buying followers. So what's the use? Because during elections, you're going to be disappointed. And that money you are spending, you could have used for something else. Moreover, where are you getting that money? Citizens' taxes. Number three, this generation must lobby one another to go to vote in the next elections in large numbers, so that the manipulators and riggers must have no space to cheat or steal elections. That's another key. Let us go and register as much as we can and vote so that we don't give space to these thieves. And we must choose our own leader we need, or our own party we need. Number four, this generation must encourage the youth, which is the largest, to register and go to vote and be able to choose wisely. In this country, 60% of our population are the youth. And you, the youth, are the deciders of what type of government you need. So if you register in numbers and go and vote as much as you can, thieves are going to be voted out, and you are going to choose leaders that are real servants. I assure you. Number five, Malawi never knew we could have a leader of the caliber of late Bingo Mutharika, who challenged citizens to judge him on the works of his hands. This is what I must tell you, that it's not that name, it's not money, it's not what. Anybody among us can be a good leader. I want to tell you, there are people in this country that are silent, that are quiet. But if you can choose them, we are going to be surprised. What type of leader is this one? Bingu displayed it. But I want to tell you, Bingu never won any more than 6 votes in his party when he stood to contest as a president. But when Bagirimu saw the potential in him, Bingu became the role model on leadership. Because he said, I don't want to give money to people, but I want the works of my hands to bear witness for me. And we all saw what happened. So among us, there are leaders in this country. There are people, they're just hidden because they don't want to be in shenaniganism. They don't want to be involved in this chauvinism. That's why they are quiet. But if we look carefully, you'll find them. Some of them, you see one here, Bantu Sangas Juma. Number 13, bullet number 13, I'm sure. As a new party, we want to condemn and dismiss the government of Tonse Alliance for failing to stabilize this country
on security matters. This country has got no security. Our people are living in fear. We don't even know whether we'll be able to reach tomorrow because we don't know who is targeting us. So a country that has no security is not a country at all. Therefore, we condemn Tsvangirai government for letting this country to be so insecure on security. You better boost the security of the country so that our people should live in peace. This is their motherland. Bullet number 14. As a party, we demand a commission of inquiry to establish the cause of death in our artists, particularly musicians in this country. Fellow citizens, the way musicians are dying in this country is questionable and is something that needs to be investigated until we find out what is killing our musicians. Therefore, we demand a commission of inquiry from the government to establish what is killing our musicians, our entertainers. Bullet number 14. As a party, we also demand the government to address the nation over the rumors that are viral on social media that Rwandan soldiers are in Malawi. If it's true, what is their role? If not, then government must dispel such rumors as it threatens the peace of mind of all our people. Malawians must not be living in fear that we're going to alien soldiers in this country from Rwanda. What are they coming to do? What we know, Malawi Defense Force is the most qualified and most of SADC members. They come to train in our country. Ian Kama trained here. So who is coming to train our trainers? Because here we have trainers. So why training the trainers? We need government to clarify on this matter. Otherwise, people are going to lose hope very soon. Bullet number 16. Security is priority number 1 of any state or any government or country. Security is number 1. Before food, before anything, security is number 1. Without security, people can be on a rampage. And that is going to be chaos. Last movie is bullet number 17. Secretary to the President, Madam Kolinzamba, is rumored to be an employment agency today where her voice is final. Government departments in police, military, ministries, departments, embassies, Madam Zamba is the one who appoints. You go there, and there's no process of hiring. We condemn this if it's really happening. And we urge President Chakwera to fire Mrs. Colin Zamba and bring a different person. People like Zanga Jikoshi, people like Colin Zamba don't deserve to be in the government when they are so nepotistic. We don't want a country like that. Our nation must not bend. We need a country of peace. Fellow citizens, I want to urge you all, as you go on a weekend, be careful wherever you are. Always watch your steps. Who is following you? And don't move one person at night. Be 2 or 3 so that we can know what happened to the other. This thing of finding decomposed bodies in the bush is irritating, disappointing, and worrying our ancestors. This is the warm heart of Africa where peace is our noble. But today we don't see that. Therefore, I urge all of you, Malawians, don't move alone and don't travel at night because we don't know what is happening in the night. And this thing of death, killing each other, it's pathetic for our country. We need peace, we need security, and we need oneness. Because one Malawi is one nation. You are with me, Bantu Sandras Juma. Have a great day. We are making progress. Perhaps you can hear good news, but be with us. And wherever you are, the revolutionaries start campaigning. Wherever you are, whether you are councillor of the revolution, member of parliament of the revolution, presidential candidate of the revolution, and I am calling for women. Join us, because here is a zebra. Where there is a woman, the next is a man. Where there is a man, next is a woman. So join us as much as we can, because we need to create a zebra nation in our country. Have a great weekend. May God bless this beautiful Malawi and all of you as we prepare for the new government in 2025. Thank you very much.